La Sombra del Deseo, una historia prohibida, nunca debió mirarlo, pero hizo, en una sola noche, cruzó una línea que destruía su mundo para siempre, el hombre que amaba, era el mismo que había destruido su vida. Y cuando la verdad salió a la luz, el amor se convirtió en su peor enemigo. Dos mundos, un encuentro imposible, Nueva York, New York, NERM. Pero tampoco perdona. Elena Morales, lo sabía, mejor que nadie, lo escudió en pequeño apartamento en el Bronx, donde el sonido de las sirenas era más común que el cibaeño, su madre trabajaba hasta el agotamiento, y su padre. Bueno, su padre había desaparecido cuando las dudas comenzaron a ahogarlos. Desde entonces, Elena entendió algo muy joven. El mundo no era justo, y el dinero decidía quién sobrevivía. Durante el estudiaba con la esperanza de escapar. Por la noche, trabajaba como cámara en eventos exclusivos, rodeada de lujo que no la pertenecía, vestidos caros, copas de cristal, personas que nunca entenderían lo que era perderlo todo. Esa noche era diferente, un evento privado en uno de los hoteles más lujosos de Manhattan. La elite de la ciudad presente, y entre ellos estaba el Alejandro Rivera, heredero de una de las familias más poderosas del país. Traje impecable, mirada fría, sonrisa anabera, el tipo de hombre que lo tenía todo, excepto libertad. Mientras todos lo admiraban, el pareció aberrado vacío hasta que la vio. Elena no encajaba en ese lugar, y quizá por eso llamó su atención. No lo miraba con admiración, sino con indiferencia. Y eso lo desconcertó cuando sus miradas se cruzaron, algo cambió. No fue solo atracción, fue reconocimiento, dos mundos completamente distintos, chocando. Nsilencio. El amor que nunca debió existir. Todo comenzó con una conversación no pareces disfrutar esto dio. Elena mientras dejaba una copa frente a él. Alejandro sonrió por primera vez en la noche. Tú tampoco, y en ese instante las barreras desaparición, lo que siguió fueron encuentros casuales. Primero en el mismo hotel. Luego en cafeterias discretas, después en lugares donde nadie pudiera ver. Alejandro nunca había sido visto de esa manera, sin su apellido, sin su dinero. Elena no lo trataba como un rey, sino como un hombre, y eso lo hizo enamoras, pero Elena sabía, la verdad sabía, que su mundo no era para ella, que las historias como esa no terminaban bien, aun así cada beso, la hundia ms, cada mirada, la ataba ms fuerte, hasta que el destino intervina. Una noche revisando viejos documentos de su madre Elena encontró algo que cambiaría todo. A nombre. Rivera Holdings. La empresa que había comprado y demolido el edificio donde vivía su familia, la misma que los dejó en la calle. La razón por la que su padre desapareció, la razón de su dolor, el apellido de Alejandro. El ira desapareció de sus pulmones. El hombre que amaba era el mismo que había destruido su vida. Elena desapareció sin LLAMADAS. Sin EXPLICACI1. Alejandro la buscó desesperadamente por primera vez en su vida. El dinero no podía comprar respuestas cuando finalmente el lleno era la misma. Sus ojos estaban llenos de dolor. ¿Sabías lo que tu familia hizo? Preguntó ella con la voz quebrada. Alejandro no entendía letras hasta que vio los documentos. Y todo se derrumbó. Su familia no era solo poderosa, era corrupta. Habían destruido vidas para construir su imperio. Y Elena había sido una de sus víctimas. Por primera vez, Alejandro sintió vergüenza de su propio apellido. Enfrentó a su padre, a su familia, a todo lo que, pero el poder no se rinde fácilmente. Le dieron una elección, su familia, o la verdad, y
Alejandro, Elegio, La Verdad, Renuncio, A to do, dinero, herencia.privilegios. Pero cuando volvió Canalina, ya era demasiado tarde, no puedo, amarti sin recordar todo lo que perdí susurró Ela. Y se few. Cuando el amor y el dolor se encuentran pasaron los ecos. Elena reconstruyó su vida desde cero. Se convirtió en alguien fuerte, independiente, pero emocionalmente marcada. Nunca volvió a amar agad Alejandro también. Cambio, sin dinero, sin apellido, tuvo que aprender lo que realmente significaba. Vivir, trabajó, se levantó, pagó el precio de la verdad, pero nunca dejó de pensar en ella. El destino no había terminado. Una tarde lluviosa en el mismo hotel donde todo comenzó, sus caminos se cruzaron otra vez. El silencio fue ensordecido, esos de dolor, resumidos en una sola mirada. Hola dio, el huevio, respondió, ella no había odo pero tampoco era fácil. Alejandro dio un paso adelante, lo perdí todo, pero nunca dejó de amarte. Elena sintió su corazón temblar, yo tampoco dejé de amarte, confeso, pero eso no borra el pasado. Y tenía razón, el amor no siempre es suficiente, pero a veces es lo único que queda. El extendió su mano, el adudo, es momento. Definiría sus vidas para siempre.finalmente. Dio un paso hacia él. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque decidió que ya no había jar que controlara su destino. Y así, la sombra del deseo dejó deseo una maldición para convertirse en una segunda oportunidad. Mensaje final, a veces el amor es fuerte, nace del mayor dolor. Y aunque el pasado no puede cambiarse, el futuro en puede es. Ecos del pasado, Elena caminaba bajo la lluvia, sus pasos resonando en la acera mojada, mientras la ciudad vibraba a su alrededor, cada charco reflejaba las luces de neón, pero ninguna podía iluminar el vacío que sentía en el pecho. Por ecos había construido muros alrededor de su corazón, levantando una vida que parece completa, hasta que él apareció de nuevo. Alejandro estaba frente a ella, empapado con su chaqueta pegada al cuerpo, pero sus ojos brillaban con una intensidad que el tiempo no había podido apagar. Elena dio con voz temblorosa, aunque intentaba sonar firme. No vine a pedir perdón, vine a ella lo miró. Su respiración entrecortada el pasado, mezclándose con el presente. Su corazón quería saltar hacia el pero la memoria de todo lo que había perdido la mantenía firme. Explicando que su voz era baja cortante, pero su mano temblaba como planeas justificar todo lo que destruyeron. Toda mi vida. Alejandro bajó la mirada, recordando el peso de sus decisiones. Y la verdad que había enfrentado, la corrupción, la codicia de su familia, la vida que había tomado de Elena había renunciado a todo lo que conocía, pero no había podido renunciar a ello. No hay excusas. Elena solo decisions que tomar. Y todo este tiempo, he intentado enmendar lo que se rompió, pero se detuvo, tragando saliva, sin ti, no serve de nada. Elena cerró los ojos y recordó todas las noches de soledad, todas las poradas cerradas por el miedo a volver a confiar. Su corazón gritaba por el poro, su mente la recordaba, la traición. El silencio cayó entre los paisado, y hamido como la lluvia que los rediba. Porcho ahora, susurró, finalmente, con la voz quebrada. Porque finalmente entendí algo, dio Alejandro, acercándose con cautela. El amor no es solo pasión, es responsabilidad, sacrificio, y veces dolor. Todo lo que perdí te pertenece a ti. Todo lo que soy ahora es por ti. Tormenta de Elena sintió que el suelo desaparecía
bios sus pais, cada palabra de Alejandro incendia recuerdos que había ignorado, recuerdo a la primera noche en la gala cuando lo vio y como una chispa había encendido su corazón, record o las noches secretas, los momentos de risa y vulnerabilidad, recuerdo también la traición, el dolor que la había separado de él, Alejandro. No entiendes, Dio, con lágrimas, mezclandos, con la lluvia, me arruinaste la vida, no es solo tu familia, eres tú tu apellido, tu mundo. Me distraerán, Alejandro, tomos es menos, con cuidado, sin querer empeorarla. No puedo cambiar el pasado pero puedo luchar por el futuro. Si me dice, Elena, lo miro. La ciudad a su alrededor parecía detenerse. Los autos pasaban sin hacer ruido, las luces de la ciudad eran solo un decorado para la escena, que se desarrollaba entre ellos. Era un momento que parecía un codo de una película, uno que podría definirse como final, o un nuevo sus manos temblaban al tocar los de el poro, un instante, olvidó el dolor, solo lo vio, a el solo, lo vio, a el solo, lo sintió, a lyc, te vuelvo, a pregunto, su voz apenas, audible, intensas me, perder, contigo, respondió, él, no importa, cuánto tiempo, tomini cuantos, obstáculos, haya, no te, perder, de nuevo. Elena cerró los ojos y, permisió que sus lágrimas cayeran libremente, la lluvia mezclada con el llanto se convirtió en un batizo simbólico toda el dolor que trató toda la traición parecía lavarse en instante, revelaciones oscuras pero el destino, no destino, no destino, amor, aldas siguiente, mientras, Elena y Alejandro intentaban reconstruir un punto de confianza, una carta, lego a sus manos, un sobre elegante, con el celo familiar de los Rivera, lo rompieron, juntos con un presentimiento que los puso en alerta. Dentro, una carta escrita por su padre, Alejandro Rivera, Sr., que había permanecido en las sombras, planeando recuperar el control de la fortuna perdida, si vuelves a acercarte a mi familia. Tendrás consecuencias. Elena y Alejandro comprenderon que su lucha no era solo interna, sino contra todo un legado de poder y corrupción que necesitaba ses vidas. Pens que renunciarias a todo. Pero ellos no nos dejaron en paz. Murmuró Elena Alejandro Apredo. Los punos, con determinación en sus ojos. No me importa. Esta vez. Lucramos juntos. Esta vez. No habrá secretos. A la determinación se mezcló con miedo. Y ambos sabían que su amor sería puesto a prueba como nunca antes. La decisión final. Días después se encontraron en la azotea de un edificio que alguna vez había pertenecido a los Rivera. La ciudad se extendía ante ellos, iluminada por luces que brillaban como estrellas. Quito era un recordatorio del mundo que habían perdido y del mundo que podrían construir. Che hacemos, preguntó Elena con un hilo de voz. Nos enfrentamos, dio Alejandro, no con armas, no con odio, con verdad y amor. Si sobrevivamos, esto llevanos, nada podrá separarnos. Elena asintió, por primera vez con completa certeza sabía que el amor que sentía era más fuerte que habían sufrido, sabía que los fantasmas del pasado no podían defender. Esa noche, enfrentaron a la familia de Alejandro, cada palabra, cada verdad revelada, cada decisión cuestionada, fue un golpe contra el legado corrupto que los había separado. No fue fácil, hubo gritos, lágrimas y momentos donde pensaron que todo estaba pero al final, la verdad ganó. Alejandro se quedó solo con Elena mientras los demás se retiraban de todos, por su propia codicia, y mentiras. Renace Elena y Alejandro caminaron por la ciudad de la mano, por primera vez sin secretos, sin miedo. La luz del amanecer, bagaba,
sus rostros, Waikata, Sombra del Pasado, Pareja dissolvers, con el sol. No es perfecto, dio Alina, nada de esto lo es. No necesitamos perfecto, respondió Alejandro. Solo necesitamos nosotros. YNEs. Instanti. Super en Q. Habian. Sobrevivido. Al dolor. MS profundo. A la traición. A los fantasmas. Del pasado. Su amor. Lleno era. Prohibido. Ni besado. En la pasión. Sega. Sino. En la elección consciente. De estar juntos. Elena apoyo la cabeza en el hombro de Alejandra. Alejandras la ciudad Alejandra neapta. Nea requesa ne apellido. Solo ella y la promesa de un futuro que podían construir consas propias menos el pasado había sido cruel pero el presente era suzo la sombra del deseo había desaparecido lo que quedó fue amor verdadero. Meses después, Alina abrió una pequeña galería de arte en Brooklyn. Alejandro trabajaba a su lado reconstruyendo negocios honestos, lejos del imperio de corrupción que los había separado. La vida no era perfecta, pero cada sonrisa, cada momento compartido, cada amanecer, juntos les recordaba que había más grande la traición. Se miran una tarde mientras el sol se ponía sobre el East River, no hicieron promesas vacías, no necesitaron palabras grandiosas. Porque después de todo lo que habían vivido, sabían una verdad simple: el amor puede renacer de las cenizas más oscuras y ellos habían sobrevivido.